Okay, nakikita ba yan? Hello? Apa. Papanood natin? Yes po. May audio Kaso din lang kayo. sir, wala pong sounds. Yan, sa inyo. Meron wala. Meron po, may na lang. Meron na sir. Mahina, sir. Mahina. Mahina po. Hindi lang kasi nyo sa inyo. Bahala kayo. Tapos nyo sa inyo. Okay. So, anong ibig niya sabihin? Ha? So, when we evaluate limits, when x approaches to infinity, syempre, ano bang definition ng infinity? No? The positive infinity and the negative infinity. No? So, when we talk of positive infinity, tandaan lang natin na yung value nyo ay as large as hindi mo kayang buhatin. Hindi mo kayang calculate. No? Kumbaga, palaki ng palaki yung numero. No? Okay. So, kapag mag-a-add ka pa sa kanya ng ibang number, so again, lalaki pa rin siya kasi addition. Pag nag-multiply ka, natural, ano mangyayari? Lalaki pa rin. No? So, meaning, ang infinity, it's only assumes that the value is very, very big kasi positive infinity. No? And when we talk of negative infinity, anong ibig sabihin ng negative infinity? So, natural, the value is masyadong small or hindi mo maano na, no? 0,000 sa something, gano'n. Kumbaga sa ano, makikita natin na ang infinity is only a symbol that the value it's either too big or too small, no? So kapag positive, too big, and kapag negative is too small. But in this case, no, let's say pag nilagyan mo ng exponential, x squared. So kung ang positive na infinity, in-squared mo pa, di ba? Ang squared means multiply mo siya to itself. So nung pag multiply mo sa sarili niya, di ba? Lumalaki lalo. Kaya nga kapag nag-evaluate tayo ng limit with exponential, ang tendency, the value tends to become bigger. No? Ibig sabihin, mas tumataas. So therefore, ang final answer mo, hindi siya numero. Instead, infinity pa rin siya. Positive infinity. Kasi it becomes bigger. No? Kapag naman negative infinity, natural, anong mangyayari? No? Natural, depende ngayon, titignan natin siya sa kanyang exponential. Kapag ang even power, even yung exponent mo, 2, 4, 6, etc., so, ang tendency yung negative natin na sign, the sign infinity natin, magiging positive siya. Di ba? Pero kapag siya ay odd number, for example, cube, no? Or fifth root, or raised to 5, anong tendency ng sign? No? The tendency of the sign is become negative infinity. Di ba? Kasi negative pa rin yung ano natin, yung sign natin dahil dun sa power niyang sinasabi nating add power, no? Okay. So, balik tayo ulit. Natin para maintindihan natin mabuti yung ano niya. Okay, yung sinasabi natin, no?
Okay. Hello? Class. Hello? Hello, sir. Yan. Nakikita nyo ba yung Apo. slide? Sir. Yes. Okay. Siguro nagtataka nyo, ba't nga pinagka-cancel yung pula? Ay, yung 5 at saka 2x. No? So, meron siya nabanggit na insignificant. Actually, nag-a-assume lang siya. So, ang ina-assume niya kasi is the value, di ba, when the limit x approaches to, no, negative infinity, sabihin natin, yung 5, di ba, any number, kapag the limit approaches to, eh, yun pa rin yung answer, the constant pa rin. No? So, 2 times negative infinity, so anong mangyayari? So, magiging mababa din yung number. Tama? Kaya nga sinasabi insignificant kasi mas mababa yung kanyang value compare kapag nilagyan mo ng infinity yung exponential na cube. Okay? So actually, dinisregard lang niya kasi ang sagot pa rin is infinity eh. Sa mga yun eh, di ba? So a number plus infinity, the answer is still infinity. No? Pero dito, kung you will notice, tinake na lang niya, no? Kasi sabi nga niya, sorry, nangyari. Sorry. Okay. So, ano makikita natin, no? Kaya nga, sinasabi natin niyang insignificant, no? Ang term lang niya sinasabi niya dahil wala naman siya magiging epekto doon sa x cube. Dahil kapag pinalaki natin yung value ng x cube, hindi naman natin kasi sasagot dyan value eh. Instead, ang mangyayari pa rin when we add something to infinity, the answer is still infinity eh. Depende lang sa approach niya kung ano yung magiging sign ng infinity, if it is negative or positive. No? In this case, tinake niya yung minus x cube. Diba? So, ano ba ang value ni x ngayon? So, ang value ni x is when x approaches to negative infinity, so we simply substitute no, the value x into negative infinity. So, di ba sabi ko kanina, kapag ang power mo, add power, ano mangyayari? Di ba? Kapag negative ang sign, natural, mag-remain na negative. So, kapag ang infinity or negative infinity, nag-cube natin, the answer is still negative infinity. Di ba? O dahil lang sa minus, no, sa operation ng subtraction, and the answer is negative infinity, so magiging positive infinity na siya. Okay? So, anong ibig sabihin nito? No? Yung insignificant na sinasabi niya, alin ang mas malaking value? So, yung mga malilit na value, pwede mo nang tanggalin yung mga yan. Eh, no? I-assume mo na i-carry over din ng mas large value. Okay? Yung large number na sinasabi natin. Okay? So, tingnan natin itong next example. Oh. Halimbawa, yan. Oh. Diba 3x cubed minus 5x raised to 4? Ano lang mas mataas ang value pag nilagyan ko ng infinity yan? Oh. Assuming, no? Yung x cube, nilagyan mo ng negative infinity, ano magiging sagot mo? Diba negative infinity pa rin siya? Yes or no? Hello? Yes po. Diba? Negative infinity pa rin siya. Okay. So ngayon, kapag nilagyan ko ng negative infinity yung x raised to 4 dahil even power siya, ano mangyayari? Di ba mas malaki yung value ng x raised to 4 kumpara sa x cube? Kaya nga pwede na rin i-disregard or insignificant yung tinatawag natin 3x cube compared to x raised to 4. No? Kaya ang mangyayari ngayon, tignan nyo kung anong mangyayari.
Okay. Anong na-notice natin sa final answer? Meron ba bearing yung numerical? Hello? Wala po. Meron po. Wala po. Ah, wala Wala, po. di ba? Kasi nga, when a number multiply to an infinity, siyempre, anong magiging result, di ba? Eh di, malaki-malaking numero pa rin. Hindi mo naman sasabihin na 5 infinity. Walang ganun. Hindi naman siya variable, no? Infinity stands for a value larger or a value smaller, no? So kapag yung value larger, multiply mo pa siya, no? Ng numerical, so ano mangyayari, di ba? So i-carry niya a positive infinity pa rin, no? But in this case, nagkataon lang na si 5 is meron siyang minus 5. Okay? So therefore, pag multiply natin yung negative number to infinity, ang magiging sagot pa rin natin is negative infinity. Okay? Gets na natin? Hello? Yes po. Okay, nagigets ha? Abang nag-aalmusal kayo. Excuse me. Three. Okay, take note. Class, no? So when we evaluate, no, the limit, okay, kasi sabihin natin rational ano siya, no, ratio. Okay? So tandaan natin kapag ang x natin ay nasa baba na at ang x natin and we evaluate that when x approaches to infinity, it's always zero. Kasi nakita nyo kanina, di ba, pinoprove naman niya. So kapag meron kang number sa taas, dinivide mo ng so very big sa baba, no? Ano nangyayari? Di ba mas lumiliit yung value, it becomes smaller until it reach no na maging zero siya, di ba? Okay? So anong ibig sabihin ngayon, no? So kahit nalagyan mo pa ng power yan, bawa 1 over x raised to 10. Okay? So di ba mas lumaki yung value? So again, the answer pa rin is zero. Ha? So basta't meron kang x sa denominator and when x approaches to infinity, okay, so mas ang possible answer natin is equal to zero. Okay, so tingnan natin yung application niya. Okay, let's discuss this. No? So, kung titignan natin, saan nanggaling yung x squared? No? Kapag po meron tayong ratio,
irrational expression na ang unang titignan natin is alin ang pinakamataas ang power. Kasi once na nagkaroon tayo ng substitution, no, when x approaches to infinity, so 5 times infinity. So, ang sagot mo dyan is infinity, no? So, plus 2, infinity pa rin. Pag yung sa denominator mo, 7 times infinity, no? Minus infinity. So, ang pinaka-assumption dyan, meron tayong tinatawag na indeterminate form na infinity over infinity. No? So, kung infinity over infinity, hindi 1 ang sagot natin. Plus, ha? Hindi 1. Okay? So, ang tendency ngayon ay titignan natin yung pinakamataas na power ng alin, sir? Ng x. Okay? So, kung mapapansin ninyo rito, yung 5x plus 2. So, first degree equation, no? Tapos sa baba naman is a second degree equation. So, mas mataas yung sa baba, which is x squared. So, ang rule natin dito ay to divide, no, the numerator and the denominator by the highest power of x. Okay, yun ang rule, ha? Rule talaga yun, no? So, ibig sabihin, di-divide natin siya ng x squared kasi mataas na power yung x squared versus sa x raised to 1, no? So, kung titingnan nyo ngayon, magta-transform siya. Yun ang purpose niya, no? Mata-transform yung equation. Kung noon meron tayong 0 over 0, tina-transform natin siya into another form by using factoring, division, etc. Dito naman, ang rule lang natin is to divide, no, both numerator and denominator by the highest power of x. Okay? So, pag dinivide natin yung 5x, no, over x squared, ibig sabihin ngayon, kung 5 over x. No? 2 divided by x squared, meron kang x squared. No? The same with sa denominator. So, 7x divided by x squared, so meron kang 7 over x. Diba? And then, kapag x squared divided by x squared, so meron ka na lang na 1. Now, ano yung mabilis na analysis? Sabi nga natin kanina, di ba kung natandaan nyo yung una natin na 1 over x, when x approaches to infinity, the answer is 0. Yes, sir, yan, 5 naman siya. No problem. Numerical pa rin siya, di ba? So, number divided by an infinity, so sabi niya, ang rule, di ba, is 0. Pwede mo namang yan yun 5, no? 5, labas mo yung 5. Matapos meron kang 1 over x. O, the limit of 1 over x is 0. So, 5 times 0, 0 pa rin, di ba? So, ganun lang ang shortcut niya, no? Ibig sabihin, pag meron kang x sa baba at when x approaches to infinity, nagsisiro na siya. Kaya mapapansin nyo na 5 over x is 0, when the limit x approaches to infinity. 2 over x squared, so magiging 0 na rin yan, no? Pag in-evaluate natin, the limit when x approaches to infinity. The same with 7 over x, no? So, minus 1. Now, pag nilagay na natin yung mga 0 na yan, so 0 sa taas, 0 minus 1, so meron kang negative 1 sa baba. Siyempre, 0 over negative 1 is still 0. Okay? Gets na natin? Hello? Hello po. Apa. Nag-gets na? Opo. May question ba rito? Pwede magtanong. Hello? Question. Dahil mamaya mag-activity kayo tanong. Wala. Okay wala Sige, game. Sabi natin silence means ano? Yes. Ano? May tanong? Wala Opo, sir, po. meron. Ay, Ano meron. tanong mo? Ano tanong? Rule po ba yung, I mean, bakit kailangan i-divide sa, ito, yung 1 over x squared? Rule ba yun? Ganun. Yes, rule yun. Rule yun. So, Kapag ano, sir, ganyan. indeterminate forms, kapag infinity over infinity, yung magiging sagot when we substitute the value of x when x approaches infinity. Rule yun, Okay? Sa kanya kasi shortcut lang ginagawa niya, pero nasa rules yun ng limits at infinity. Okay? So, i-divide natin siya by the highest power of x.
Halimbawa, 5x plus, bawa, sample natin, 5x cubed plus 2 over 7x minus x squared. Anong pagdi-divide mo sa kanila? Cube. Yun, x cubed. Diba? Okay? So, yun ang rule, ha? So, rules yun, ha? Rules. Tandaan nyo yun, ha? Okay. Kailan mo gagamitin yun? Kapag infinity over infinity. Ha? Infinity over infinity. Ibig sabihin, rational expression yung given ninyo. Tapos yung x ninyo ay x approaches to infinity. It's either positive infinity or negative infinity. Ha? Okay? So, good question. Ano pa? Okay na yun, kapatid? Nasagot ko ba yung tanong mo? Apo, sir. Sige. Sino pa po magtatanong? Wala na? Wala na, ha? Okay, sige. Next. Sir, Hoy, yun. may mga nagpapa-accept daw, sir, kanina pa daw. Accept mo. In-accept mo sila. Sa'yo yun, sir, eh. Ako ba yun? Bakit ako? Ako nalaman ko dun. Ikaw po gumawa ng meeting, kayo lang po pwede mag-accept. So, what's the point? Sabi mo sa kanila. Man. Ano ba yan? Okay na sila? Okay na kayo? Okay na, boss? Mga boss, okay na. O yan, no? Nakikita na yung aking screen? Yes or no? Opo. Okay. Ito naman, parehas ang power. Pag parehas ang highest power. Kita mo, in-assume niya, yun ang answer, pero susundin niya yung rules. Yan, no? Okay, so ano yung note natin dito, no? Kanina, different yung powers ng numerator mo and denominator. So kapag different ang power, locate, no, or identify which is the highest power of x. Kung alin man yun, you divide both numerator and denominator, di ba? But this time, paano kung same power? Eh di, yung pa rin naman ang pandidivide mo. Wala namang problema, di ba? Kaya lang sa kanya, sinasabi niya kanina, di ba? Ang magiging sagot dito is 8 divided by 4 kanya kasi the same power. So, kasi ang ruling doon, kung mapapansin natin siya, na yun ang matitira, yung 8 divided by 4 later on. No? Pero, the rules, actually, yun yung assumption niya. Ano? Yun ang assumption niya kasi nakikita na natin kagad na kapag same power kung ano man yung numerical nung naka-attach doon, yun na yung magiging sagot, i-divide lang siya, no? Okay, but hindi natin kukunin yun kasi kailangan natin ipakita yung process. The process is, again, divide both numerator and denominator by the highest power of x. And this time, x squared siya. No? Okay? So, kaya maka-cancel out yung x squared ni 8 na lang matitira. No? Kasi 5x, pag dinivide natin ng x squared, so 5 over x. Di ba? Okay? So, ganun lang yung rules niya. So, lahat ng merong x sa baba, when we evaluate them when x approaches infinity, of course, the answer is 0, di ba? Kaya nga yung 5 over x is 0, and then yung 7 over x squared is also 0.
So the final answer is 8 over 4 divided by 8 divided by 4. So 2. Okay, gets? Hello? Uy, Yes po. sumagot kaya para alam ko kung ano. Sige. Yan. Oh. Ano napansin nyo ngayon? Ano unang titignan natin? Sige. Highest degree po. Highest degree. Okay, ano yung degree ng numerator nyo? 3 po. 3. Yung degree ng denominator nyo? 3. 3 rin po. So, the same yung kanyang degree. Yes or no? Yes. Yes po. Assumption. Anong sabi natin? Anong assumption? Um, Anong sagot niyan? Sa tingin nyo? Negative 1/2 po. 7. Very good, di ba? Negative 1/2, di ba? Kasi, divide natin yung 7 sa 4. So, re-reduce natin. But, yun yung assumption natin, no? So, i-prove natin ngayon na tama ba yung assumption natin. So, ano kailangan natin gawin? Divide both side. Divide numerator and denominator by, anong pandi-divide natin? X cube. Yes, x cube, di ba? So, pag dinivide natin ng x cube, yan na, di pa natin sinasagutan. Dinivide mo ng x cube, anong mangyayari kay 5x over x cube? Anong sagot? 5 over x squared po. O, di ba? O, pag nilimit mo yun, yung 5 over x squared, pag nilimit natin, anong sagot doon? 0 po, sir. 0. Very good, di ba? Very good, yes. O, negative 7x cube, divide natin ng x cube, anong mangyayari? Sagot. Negative 7, very good, di ba? 7. O, yung 2x squared, divide mo ng x cube, anong mangyayari? 2 over 2. x po. 2 over 2 over x. O, ilimit natin tama. ng x approaches to infinity. Ano mangyari? 0. 0. 0. Tama? 0. Okay. Eh, yung 9, ano mangyari? Di ba? 9 over x. Over x cube. So, magiging 0 X din. cube. Tama? Ano matitira? Di ba? Di ba si negative 7 at saka si 4. positive 14 x Negative cube? Tama? 7. Tsaka si 14. Yes. But, take note. Yun. Eto, meron kang negative infinity. Ano sagot natin kapag negative infinity? Nilagay mo sa cube. Negative. Negative din. Negative infinity. So, negative infinity kay 7, ano magiging sagot niya? Positive. Positive Di ba? Oh, negative na siya, di ba? O, negative 7, magiging positive, di ba? O. Tapos isa, negative 14, di ba? O. So, ibig sabihin tingnan natin yung ano. O, yan na. Yan na. Mental natin ginawa yan, di ba? Yan. Ah, di ba? Diba? Tama yung ano natin. No? Okay. Tama. No? Oh. Okay. So, nakita niyo yung process natin, class? Naintindihan na? Naintindihan na yon? Hello? Opo, sir. Okay. No? So,
Konti na lang yan. Okay. O, ito. Ano natin ulit? Mental. O, ano yung highest power of x? X squared. X squared. Very good. Diba? So, dahil different yung kanilang power, so magdi-divide tayo ngayon ng highest power, which is x squared. O, pag dinivide nyo yung 5x ng x squared, ano magiging sagot? 5 5 over over x. X. Yes, di ba? Pag in-evaluate mo yon, ano sagot mo? 0 siya, di ba? Zero. 0 yun. Zero. Yes, 0. O, ngayon, i-divide mo yung 6x squared ng over x squared. Anong matitira? 6 po. 6. Di ba? Six. 6. Okay. Sa baba ngayon, meron kang 3x. O, ano mangyayari? 3 over 3 X. over X. O, Into zero. i-limit mo yon. I-limit mo. Ano mangyayari? 0 po. Zero. 0. 0. Yung 8, divide mo ng x squared. Ano mangyayari? 8 A. 8 over X squared. squared. Okay, i-limit natin siya. Ano sagot? 0. 0. 0. So, meron ka 6 over 0. Ano sagot natin? 6. Zero. 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 Ito pala. Ano ba? Sabi ko lang mali. 6 over 0. Ano ba? Ang 0 kapag 0 ang numerator. Kapag denominator nyo 0, ano? Infinity pa rin. Kayo naman? Nakalimutan yung infinity. Uy. Tandaan nyo lang, huwag nyo pagbabalik ta rin. Yung kung mo makakita ka ng 0, 0 na. Kapag numerator Basta zero natin, denominator, sir. pag 0 divided by any number, tandaan natin, 0 over any number, the answer is always 0. O pag number naman over 0, any number divided by 0, o infinity yung sagot natin. O, get. So kung 6 over 0, ang sagot natin? Infinity. Positive infinity. Diba? Yes, positive infinity. Diba? O, sagot natin. Insignificant as ginagawa niya. Oh. Yung ginagawa niya, hindi yun ang rules ha. Ang ginagawa niya is assumption na kanya ha. Pero ito yung rules. Ha? Okay. Mali pa nga siya, di ba? Dapat yung 5, di ba? Kamali siya, oh. Mali yung ano niya. Mali siya, mali. Mali yung sa rules niya. So, di ba? 5x, 5 na lang ang sagot, di ba? 5 over x yun. Oh, yan. Kaya hindi lahat ng nasa video ko minsan, ano eh. Oh, yan. Oh. Mano-mano tayo ulit. Anong unang titignan? High degree. Degree. Okay, ano yung degree natin? X cube. X cube. See? Okay, so,
Sa tingin niyo, ano mangyayari kay 5 at saka kay 2x? Magiging Zero po. Zero. Zero. Zero 0, po. di ba? Okay. Si x squared at saka 9x, ano mangyayari? Divide nyo ng x cube. O, x squared, di Zero. ba? May matitira pa rin sa baba. 0, 0 din yan. O, yung 7, ano mangyayari? 7. 7. 7 over x cube, di ba? So, 0 din. Zero. O, di ba? So, ano magiging sagot? Ano magiging sagot? 5. Three. 3, di ba? Pero, 3 over 0. So, that is infinity pa rin, di ba? O, Negative infinity. tingnan natin. Negative, negative yun, no? O, positive, infinity. Ay, sorry. Ayan, my way, kanya, oh. Significant. Yung 5, 2x, 9x, saka 7, no? Yun lang kanyang ginagawa. Yan lang niya yung lowest, no? Insignificant. Pero hindi yun ang rule, ha? Yun ang assumption niya, no? Positive infinity. Diba? Pero, Sir, bakit hindi sa X cube? Ano? Bakit sa X cube? hindi. Yung sa kanya kasi is only assumption. Again, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung kanyang way is the assumption method na sinasabi niya, yung mga insignificant, tinatanggal niya. Di ba? So ngayon, pero ang rules natin, yung ginawa natin kanina. Di ba same lang ang sagot natin sa kanya? Tama, mali. Oo. Opo, sir. Ano sagot natin kanina? Negative Positive infinity. infinity rin kasi Positive magkakaroon, infinity. kasi magkakaroon ka ng negative 3. Sabi natin kaya negative 3 times negative infinity over 0. Oh. So, ano magiging sagot pa rin natin, di ba? Over 0, that's infinity pa rin, di ba? So, positive infinity pa rin tayo. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng infinity. Okay? So, yun yung mga simpleng ano lang. What if ang given ay mga radical? Yung may mga square root. Ha? So, ganun pa rin ba ang system? Ganun pa rin ang system. Kaya lang, magpapasok tayo ng radical sa loob. Okay? Paano yung radical sa loob, sir? Sabi niya, ha? Okay. Wala nito. In this video, we're going to evaluate the following limits at infinity. Yan. Let's get started. Let us find the limit of this as x goes to infinity. We look at the form of this limit as x goes to infinity. The numerator also goes to infinity, and the denominator goes to infinity. So we have a form, infinity over infinity, and this is an indeterminate form. So you need to do extra effort in order to evaluate the limit. And the trick in evaluating this limit is to divide the numerator and denominator by the highest power of x in the denominator. So in this case, we only have x raised to 1. So what we're going to do here is to divide the numerator and denominator by x. So we have here limit of x plus 5x squared over x. Then all over 2x minus 1 all over x. This is the same thing as multiplying the numerator and denominator by 1 over x. Now, we want to combine this into a single radical or put this x here inside of this radical. So as x goes to infinity, we know that x is positive. So we can replace the x by the square root of x squared. So we know that x is equal to the square root of x squared. This is for x greater than 0. So therefore, we can write now our numerator as limit as x approaches infinity of square root of x plus 5x squared over x squared, because x is equal to square root of x squared, and square root of a over square root of b is just square root of a over b.
Then over, you have here 2x over x and then minus 1 over x. And we can write this down as limit as x approaches infinity of the square root of 1 over x and then plus 5 all over 2 minus 1 over x. Now the limit is already clear. As x goes to infinity, this goes to 0. And 1 over x again goes to 0. So therefore, the limit of this one is equal to square root of 5 over 2. Now let's find the limit. Okay. Balikan natin yung kanyang sagot. Square root of 5 over 2. Okay. Ngayon, ang tanong. Anong tanong nyo rito, class? Anong hindi nyo maintindihan dito? Sir, saan po nanggaling x square? Very good question again. Saan nanggaling ang x squared? Okay. Bakit nagkaroon ng x squared sa taas, ano? Yan. Kasi, meron tayong, kung titignan ninyo, ano yung highest power of x, no? Actually, x yung, kasi pag in-square root mo naman yung x squared, di ba? X yun, di ba? Power pa rin na 1, o raised to 1. Ngayon, dahil highest power natin is x, so ang numerator nyo class si radical. Okay, no? Radical siya. Ibig sabihin ngayon, paano natin may papasok si x na nasa baba? Kaya nga meron ka rito x square root of x plus 5x squared. All over bali siya. No? All over x. No? Okay. I'm sorry. So ngayon, yung x na nasa baba, kailangan natin siyang ma-insert sa loob ng radical. So para magawa natin yun, di ba, kapag ginawa natin na square root of x squared, di ba, same din ang sagot na x siya. So when we take the square root of x squared, the answer is x. So para magkaroon ka ngayon ng radical form, no, para may pasok natin sa isang bubong, kumbaga sa square root, x plus 5x squared all over, instead of x, magiging square root of x squared. Okay? Bakit siya lang ang binago natin? Bakit yung sa baba, hindi na? Kasi hindi naman radical yung sa baba. So, anong rule? Para ma-divide natin yung highest power of x sa mga radical, kung cube yan, for example, sabi natin, no? Cube root of x plus 5x squared. I-divide natin siya ng x. Hindi pwedeng i-divide kasi nasa labas pa rin siya ng radical, di ba? Yung over x natin. So paano natin may papasok? So kailangan ngayon isipin mo ano yung cube root of x. So pag kinube root mo ang x, di ba? X pa rin siya. So kaya ang mangyayari ngayon, no? Gagawin mo na siya ng cube root. Okay? Para maisama ngayon sa isang bubong, so ang numerator mo is x plus 5x squared, halimbawa, all over, no? X cube. Pero nasa isang radical symbol na sila. Sa sign natin na cube root of. Dito nagkataon, square root lang. Kaya therefore, instead of using x, ang magiging pinakagagawin natin ay ilalagyan natin siya ng radical form. So, ang radical form ng x ay square root of x squared. Kaya ngayon, pumasok na siya doon sa ilalim ng x plus 5x squared. All over, x squared na siya. Pero, take note, wala siya sa baba lang. Instead, nakapasok siya mismo sa radical. Tanda natin, nakapasok siya mismo sa radical. Okay? So, doon ang galing kung bakit ginamit natin yung square root of x squared. Okay, gets na? Hello? Opo. Gets na, Okay, so yun yan, no? So, meron kasing difference kapag Now let's find the negative. limit as x approaches negative. Yan, okay. This is Tignan nyo, the same thing as the limit as x goes to infinity. Parehas. So let's complete for this limit here. So this limit is still in the form infinity over infinity. And we're going to use the same procedure as in the previous limit. So
we're going to divide the numerator and denominator by the highest power of x in the denominator, which is x. We have here x plus 5x squared over x, and then over 2x minus 1 over x. But here you have to be very careful when you insert the x in this radical. Why? Because as you can see from here, x goes to negative infinity. And as x goes to infinity, we know that x is less than 0. So in that case, x can be written as negative of the square root of x squared. This is if you have a negative x. So therefore, we can now write our expressions, which is limit as x goes to negative infinity of. So we can now write the numerator as x plus 5x squared over x squared, but we have a negative sign. So this is from this. So x is negative square root of x squared. And then over the denominator. So again, we have 2x over x and then minus 1 over x. And this is limit as x goes to negative infinity of the negative square root of 1 over x plus 5 over 2 minus 1 over x. And now the limit is clear. This goes to 0, this goes to 0. So the limit is just equal to the negative of square root of 5 over 2. Okay, question. Anong tanong dito? Anong di nyo maintindihan? So, naintindihan na. Kasi wala nagtatanong eh. Sir, ba't nagkaroon ng negative sa Yun eh. conversion? Okay. Kasi nga, yung limit na ginamit niya rito is negative infinity. Di ba kapag negative infinity, ano nangyayari? Especially pag radical tayo, di ba, lalo siyang, diyan na pumapasok yung tinatawag natin kung minsan imaginary. Kung titingnan natin. Ibig sabihin ng negative infinity kasi, pababa ng pababa yung ating value, no? Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin na yung x natin dito will be simply equal to, kamukha nung kanina na, square root of x squared. Okay? Kaya nga, ang gagamitin natin kapag when x approaches to infinity, negative infinity, kapag tinransform mo sa square root yung ating x, kailangan lang gagamitin natin sa kanya is negative square root of x squared. Okay? Kasi negative infinity. Kung positive infinity siya, natural, lumalaki yung value. No? Kaya nga positive eh. Okay? Ano yung difference ng negative? Lumilit ang value. Kaya ginagamit mo negative. So, pag positive, square root of x squared lang. No? Okay? So, ngayon, ang mangyayari kasi dyan, yung square root of negative square root of x squared, isasama mo siya dun sa dun sa function mo sa numerator. Yung square root of x plus 5x squared all over negative square root of x squared. Di ba positive divided by negative is negative. Kaya nilabas lang niya yung negative sign and then ipinasok na niya si x squared kasama ni x plus 5x squared. So, para nasa isang bubong na lang kasi sila. Dahil ginamit niya is negative square root of x squared. Okay? So, same process, di ba? So, pwede na mag-divide. Kung ano magiging sagot mo dun sa square root, tandaan natin na meron kang negative na nasa labas. So, kung halimbawa positive na sagot mo dyan, multiply mo yung negative sign. So, magiging negative na siya ulit. No? Okay? Gets na? Okay, sige. Let us now find this limit as x approaches infinity. So what is the form of this limit? So as x goes to infinity, we know that this radicand here goes to infinity. And then this 5x here also goes to infinity. So the limit has a form, what? Infinity minus infinity. And we know that this is an indeterminate form. Again, we need to do extra effort in order to evaluate this limit. And a trick in evaluating this limit is using rationalization. So think of this as a fraction with denominator 1. In this case, we want to rationalize the numerator, which means we want to remove the radical in the
numerator. So how do we remove the radical in the numerator? So in this case, we have to multiply that expression by its conjugate. And the conjugate is just the sum. So we take the limit of this expression here, square root of 25x squared plus x, then minus 5x, multiply it with its conjugate. So conjugate is square root of 25x squared plus x plus 5x over the same expression, 25x squared plus x, and then plus 5x. So this is equal to limit as x approaches infinity. So the product of the numerators, special product, sum and difference, so it's the square of the first term. So that is 25x squared plus x minus the square of 5x, so that is 25x squared, all over the denominator, square root of 25x squared plus x plus 5x. And as you can see here, we can simplify the numerator as x over the square root of 25x squared plus x, and then plus 5x. Now, what is the form of our limit? The form of our limit is now infinity, again, infinity over infinity. So if you have this limit form, what you can do is, again, divide the numerator and denominator by the highest power of x in the denominator, but you have to also consider the radical symbol. So in this case, it's like your highest power of x is square root of x squared, which is equal to x. So we're going to divide the numerator and denominator by x. That is the same thing as multiplying the numerator and denominator by 1 over x. And again, as x approaches infinity, we know that x can be replaced by square root of x. This is true if x is greater than 0. So now we can write this limit as limit as x goes to infinity. You have here 1 over, combine it into a single radical, this 1 times this, okay, you'll get 25 x squared plus x over x squared, and then you have here plus 5. And we can write the radicand in this case, limit as x approaches infinity of 1 over square root of, you have here 25, and then plus 1 over x plus 5. And now the limit is clear. As x goes to infinity, this goes to 0. So the limit is just equal to 1 over square root of 25 is 5 plus 5. That is equal to 1 over 10. Okay. Question. Wala. Naintindihan na, class? Shh. Tanong po, Bakit tanong. naging X, sir? Ano te? Bakit po Bakit? naging X lang? Yung Bakit pangatlong limit. Yung Pangatlong numerator limit? po. Oh, naging x na lang? Bakit po naging X, opo? Oh, kasi, di ba nung nag-multiply siya dun sa square root of 25x squared plus x, pag tinanggal mo yung radical sign niya, di ba, maglalabas na yung 25x squared plus x. O minus mo ngayon. Bakit ima-minus? Doon sa 25x squared. Paano naging 25x squared? Kasi 5x times 5x. Di ba? Okay po, sir. Gets ko na po. Yung, okay. Sino pa may tanong? Okay, wala na, no? Wala na. Alright. Okay, so, siguro pwede na tayong kita-kitats. It's already 10:12, no? So, medyo na tayo. Maganda yung mga topics niya. No? Okay. So, open cam tayo, mga kapatid, no? So, yung ating activity ay papadala ko na lang sa inyong GC, no? So, meron tayong mga nakabilog doon. So, yun yung mga isa-solve po ninyo. Okay? Yun ang mga isa-solve. So, tandaan yung mga naka-skill kayo, no? Problem number 2.